Good morning! We're out now and nag-book na din kami ng Grab. Let's go to Bohol, guys. Instead na 330, nagbayad may 570 pesos each. Wala man may nag-book online. So, nakabook ni via Fixer sa gawas na sa pier. Okay, so that's it. We're going to Bohol na ang isa tulo. Pag-abot na magtubigon, mag-series pa mi paatog Tagbilaran. So, another payment na 127 pesos each. Lantang pagkaon, usod ang narinay kaning baboy. Nasa ko. We're here na at Baclayon Church. It's built 1995. Very old. Hola, meneo. To greet the happy 27th year wedding anniversary to Surani and Mount Gracie Henosa. Cute! Ref magnets. Seafood. Ay, oud. Exotic. Chicha world. Nete. Wala na kata. Clear mo, clear. Wala na mo. Bye! Thank you, sir! Salamat. We're at Tubigon Port na again. It's 10:30 na kay wala mi kaabot sa 7 p.m. Nagpatuyang sa Chocolate Hills. So nalampas mi sa oras. May nalang jud wala mi kapalit daan og ticket. Let's go to the port. Og at least 372 pesos each lang mo na bayaran for tourist eme. Di na siya economy. Kaya ganina 570 pesos economy siya. 'Di ba? Tapos na ay 10 pesos each na municipal fee plus 25 pesos each sa terminal fee. Finally at the port. Good morning. 10:36 na. Today is city and mountain tour. Mini room tour. May TV, table, 2 beds, may lababo, may ref outside.
is this one. Ano siya among view diri sa hotel. Right in front is ang SM Cebu City. Ayan. Tapos, I don't know what's that. Pero dito ang port, naadara ang Sisilex Bridge. First stop is House of Lechon. Dagan kayo tao. For 5 packs po. Para yung lechon. Hello special, the purple taro ice cream. This is the famous lechon, spicy and the special karkar lechon. Follow me inside. Have a seat, ma'am. Thank you po. Guys, the best chef's kiss. Dami kailang foods. As in, walay tapon ang gulay, ang chorizo, ang lechon. Now, let's go to the next stop. Second stop is Tops. Ay, second Tops. Next stop is Tops. View na combination of city, dagat, then mountain. Hi! Wow! Solo namin ang Temple of Leia. Tada! This is my second time there is a Temple of Leia. Mas nice siya paggabi eh. Here at Cebu IT Park na daan namin sa among tours. So nagla-Parisian lang dai mi guys. Wala na ko vlog dito kay akong gisugo mag-video, wala nag-video. 'Di ba? Yes. Ano yung video? Perfect talaga no. Pagunit ako sa iya kaya ako i-videohan niya. Wala niya gi-videohan. So naa mi diri karon sa IT Saan na yung video? Park. Diri mi mag-dinner. We're back at the Airbnb. Tomorrow is our last day sa Cebu. Mag-ocean park sa mi before uli. Nag-chill mi diri sa balcony. Good night everyone! Out for... Grabe naman yarn. Puti kayo. Last day in Cebu and mag-out na mi. Let's go to Ocean Park last day. Cebu Ocean Park. Tag 30 pesos lang each ang pamasahe diri sa Maypas. SM Seaside na. And Ocean Park is that one. Sabi lang mo, taga-saan pa kaya man? Jensen Mall. Nabili niya ang number na mo. Pagod na ako dito. Sa tawag ano? 5. Bet na be?
Sudan lagi. Okay. Paano mo ba? Si-steam ni mo ba? Arwana. Mahal ka. Nakalingo na. Sudan daw, sudan. Dagkuaon. Hello, welcome to Water World. La operación. Ma'am, let's you, ma'am. Bye. This one. Sakit mga gat. Mura siya bato. Kulit ka siya. Which is a ball. She found it. How about a round of applause for a second bird? Holy to her birds, okay? Okay, Mama, and subtropical rainforest. Now there. There's your answer. Alright, Snow. Finish your answer. And Snow makes number close to 80 plus 90. Here in the Philippines. And that is it for our one. Goodbye. Show is over. Balik namin sa SM na bus, then airport.